Yes, sir. Yes, everyone. Please start. कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब. Very good. How is the Josh? So guys, today is Sunday and today we are here to take extra class. So guys, are you people excited? Yes, sir. Do you wanna speak English? I want to speak English. Do you wanna attend the class? I want to attend the class. Are you from Farkhabad? Yes, sir. I'm from Farkhabad. Are you from Punjab? No, sir. I'm not from Punjab. Are you from Punjab? No, sir. I'm not from Punjab. What is this? This is a remote. This is a remote. What is this? This is a remote. So guys, I am just asking you some questions. I will speak Hindi and you will have to convert these sentences into English. Are you ready? Yes, sir. How is the Josh? Very high. So guys, आप कहाँ रहते हो? Very high. मैं तो भोलेपुर फतेहगढ़ में रहता हूँ. I resided Bholepur in Fatehgarh. छोटी जगह में एट, बड़ी जगह में इन. ठीक है. आई रिजाइडेड भोलेपुर इन फतेहगढ़. क्या बोलोगे? I resided Bholepur in Fatehgarh. सो सर ये बताइए क्या फरक्काबाद से हो? Are you from Farkhabad? हाँ, आई एम बोलिए. I am from Farkhabad. आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है? What is your father's occupation? व्हाट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन? क्या बोलोगे? What is your father's occupation? मेरे फादर तो बिजनेसमैन हैं. My father is a businessman. माय फादर इज अ बिजनेसमैन. बोलिए. My father is a businessman. मेरे फादर तो टीचर हैं. My father is a teacher. माय फादर इज अ My father is a policeman. पुलिसमैन. वेरी गुड. माय फादर इज, ये बोल रहे हैं, ही इज सेइंग माय फादर इज अ पुलिसमैन. वेरी गुड. सो ये बताइए सर, आप इंग्लिश कब बोलते हो? जब मौका मिलता है. तो क्या आप अपना जन्मदिन मनाते हो? मनाता हूँ. कब मनाते हो? मैं तो मनाता हूँ गाइस 30 फरवरी को. आई सेलिब्रेट. बोलिए. 30 फरवरी ना वो आएगी ना मेरा बर्थडे मनेगा. ठीक है. और ना आप लोग आओ. सर ये बताइए कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, मिलते हैं किसी से भी, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन किस हिसाब से होता है कि क्या बोलोगे आप उससे? आपका नाम क्या है? फिर से बोलिए. और आप दूसरी किसी कैसे बोल सकते हो? मे आई नो योर गुड नेम. क्या बोलोगे? उसने बोला मेरा नाम है कालिया. फिर से बोलिए. आप रहते कहाँ हो? क्या बोलोगे? फिर से बोलिए. उसने कहा भोलेपुर फतेहगढ़ में. बोलिए. तो आप क्या फरक्काबाद से हो? बोलिए. उसने बोला हाँ. फिर से बोलिए. आप क्या कर रहे हो आजकल? व्हाट आर यू डूइंग? बोलिए. नाउ आर द डे. या व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? क्या बोलोगे? फिर से बोलिए. उसने बोला मैं तो पढ़ रहा हूँ 12th में. क्या बोलेगा वो? आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास. बोलिए. वेरी गुड. आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास. तो सर आप कहाँ पढ़ रहे हो? कहाँ पढ़ रहे हो? कहाँ? फिर से बोलिए. उसने बोला मैं तो पढ़ रहा हूँ GIC फतेहगढ़ से. आई एम स्टडिंग. बोलिए. आई एम स्टडिंग फ्रॉम GIC फतेहगढ़. ठीक है. अच्छा, आपके पापा का ऑक्यूपेशन क्या बोलोगे आप? उन्होंने कहा पेशे से तो वो मेरे फादर जो है वो एक टीचर है. माय फादर. बोलिए. माय फादर इज अ टीचर. अच्छा, उनकी पोस्टिंग कहाँ है? ये अगर पूछनी है आपको तो कैसे बोलोगे? वेयर इज हिज पोस्टिंग? क्या बोलोगे? आपने कहा वो तो सर उनकी पोस्टिंग है कानपुर में. हिज पोस्टिंग इज. बोलिए. हिज पोस्टिंग इज इन कानपुर. ध्यान सुनिएगा, इस ध्यान से सुनने से आती है. हिज पोस्टिंग इज इन कानपुर. क्या बोलोगे? तो क्या वो कानपुर जाते हैं? वह कौन हो गए? ही हो गए. डज ही. बोलिए. जाते हैं. बोलिए. जाते हैं. बोलिए. मैंने कहा भैया जाते हैं. ही गोज टू कानपुर. कैसे कानपुर जाते हैं? कैसे? फिर से बोलिए. मैंने कहा वो तो जाते हैं ट्रेन से.
बाय ट्रेन। मैंने बताया था जितने भी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं आपके सारे में क्या लगता है, बाय। क्या लगता है, बाय। उधर जाते हैं ट्रेन से। ही गोज टू कानपुर, बोलिए He goes to Kanpur by train. बाय ट्रेन। तो वो किस टाइम ट्रेन पकड़ते हैं, किस टाइम ट्रेन What time he catch? वेरी गुड, वेरी गुड विशेष। क्या बोलोगे, What time does he catch train? व्हाट टाइम डज ही कैच ट्रेन। कैच माने क्या होता है, पकड़ना। पकड़ना। ठीक है, आप देखिए आपको सर कैच माने तो सर होता है कि क्रिकेटर कैच करते हैं। कैच में हम लोग कई जगह यूज़ करते हैं। ट्रेन को भी पकड़ने के लिए हम लोग कैच करते हैं। क्या आप जमाई मार रहे हो, आर यू यॉर्निंग बोलिए, Are you yawning? फिर से बोलिए, Are you yawning? हाँ आई एम बोलिए, I am yawning. आई एम यॉर्निंग। अपना मुंह छपा के मार के धो लो। कैसे बोलोगे, You splash your face. प्लीज स्प्लैश योर फेस। क्या बोलोगे, Please splash your face. स्प्लैश माने क्या होता है, छपा के मार के मुंह धोना। प्लीज स्प्लैश योर फेस बोलिए। Please splash your face. क्या आपने नहाया था, कैसे बोलोगे, Have you taken bath? नहाया था। देखिए हैव तो उसमें लगाते हैं, कोई आपके सामने नहा के निकला तो आप उसमें हैव लगाएंगे। ठीक है, नहा के निकला तो काम खत्म प्रभाव दिख रहा है। अब यहाँ कोई काम खत्म प्रभाव तो नहीं दिख रहा है। अब आपको ये पुरानी बात पूछनी है, अगर तो पुरानी बात, तो पुरानी बात पूछने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं आप लोग, डेड। क्या लगाते हैं, हैव और हैज कब लगाते हैं। सपोज मेरे सामने एक प्लेट रखी हुई थी और उस प्लेट में हल्का सा सॉस लगा हुआ था और खाली कप रखा हुआ था। इसका मतलब क्या, सुबह सुबह का टाइम है। तो आप मुझसे क्या पूछोगे, मेरे सामने रखा हुआ है, तो मुझसे आप क्वेश्चन क्या करोगे, वेरी गुड। फिर से बोलिए, Have you taken breakfast? मैंने कहा आई हैव, बोलिए। I have taken breakfast. आप देखिए मेरे सामने ना प्लेट है ना ग्लास है। अगर आपको मुझसे पूछना है कि आपने ब्रेकफास्ट किया तो मुझसे कैसे पूछोगे आप, Did you take breakfast? वेरी गुड। क्या बोलोगे, Did you take breakfast? डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, बोलिए, Did you take breakfast? इन द मॉर्निंग। मैंने कहा हाँ किया था मैंने, बोलिए I taken breakfast in the morning. भैया। टुक होगा, टुक टुक। डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, टुक। आई टुक ब्रेकफास्ट, बोलिए। I took breakfast in the morning. बच्चों यही खेल है। डिड कहाँ लगना है, डिड के साथ में कौन सी फॉर्म लगनी है, डिड के संग कौन सी फॉर्म लगनी है, Second form. बात बढ़िया। कोई फॉर्म नहीं डिड के संग फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब डिड हटता है तो कौन सी फॉर्म आती है, Second form. इस चीज़ का खेल है। जिसने पकड़ लिया ये वाला गेम वही शक्तिमान बन गया। क्या आपको शक्तिमान बनना है, डू यू वांना बिकम शक्तिमान, हाँ शक्तिमान। ठीक है, तो शक्तिमान बनने के लिए आपको शक्तिमान वाला माइंड रखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखा ना कभी कभी वो शक्तिमान बन जाता है, कभी वो गंगाधर बन जाता है। एक सेकंड के अंदर ही वो घूम के कमरे में गया तुरंत ही गंगाधर बन गया। कितने लोगों शक्तिमान देखा है आप लोगों ने, देखा है ना, देखा गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ठीक है, वो कमरे में जाकर तुरंत ही शक्तिमान बन गया और वहीं कमरे में गया, दूसरे कमरे में गया, वहाँ आके गंगाधर बन गया, दांत निकालते हुए एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो वही चीज़ करनी है आपको, शक्तिमान वाला माइंड भी रखना है। ये नहीं कि चले आए एकदम बिल्कुल चोते हुए। क्लियर है गाइस। Yes sir. तो आपने, हम लोग बात कर रहे थे ट्रेन की। क्या वो सर किस टाइम ट्रेन पकड़ते हैं, कैसे बोलोगे, What time does he catch train? व्हाट टाइम डज ही कैच ट्रेन। आपने कहा वो सुबह 8 बजे ट्रेन पकड़ते हैं, ही बोलिए, He catches train at 8 o'clock. ही कैचेस ट्रेन, बोलिए। He catches train at 8 o'clock. अच्छा वो किस टाइम वापस आते हैं, क्या बोलोगे, At what time does he come back? एट व्हाट टाइम डज ही कम बैक, बोलिए। At what time does he come back? वो शाम को 6 बजे वापस आते हैं, क्या बोलोगे, He comes back at 6 o'clock. ही कम्स बैक एट 6 o'clock, बोलिए। He comes back at 6 o'clock. Okay guys, so guys, who is ready to talk with me in English now? If anybody is ready, please raise your hands. Who is confident? You are confident. Rest of you are not confident. Rest of you are not confident. Only he is confident. You cannot talk to me in English. Guys, what happened? What happened to Satyam? Are you not confident? Please come here. Please sit there. Sit there. Don't need to come here. Please take this mic. Satyam, what do you wanna be? I wanna be a successful businessman. Okay. Why do you wanna be a successful businessman? According to my thinking, nowadays everyone wants a government job. What the fun is doing something different is different. So I wanna be rich, sir. That's why I wanna be a successful You businessman. wanna be a rich person. Yes, sir. Okay. What type of business do you wanna start? I have not decided yet, sir. Okay. So will you do smuggling and all things? No, sir. First of all, I complete my education. First of all, I will complete. I will complete my education. Okay. What are you pursuing? What, sir? I couldn't get you. What are you pursuing? Pursuing means क्या कर रहे हो? What are you pursuing? I am studying class 12th. 12. Yes, sir. Where are you studying from?
I'm studying from Ahmedabad. Ahmedabad. Yes, sir. Okay. So, do you go to your college? I don't go to my college. Why don't you go to your college? Um, mm, College is closed, sir. College is closed. Yes, sir. What about your examinations? When will you give your examinations? I will give my examination on 24 April. Okay. The examination date is not postponed. It is fixed. It is not confirmed yet, sir. Okay. So, what subject do you like the most? I like most English. English. What is your weak subject? Chemistry, sir. My big subject is chemistry. Okay. So, do you take chemistry coaching? Yes, sir. I take chemistry coaching. Okay. Where do you take chemistry coaching from? I take chemistry coaching from JNB Road. JNB Road. Yes, sir. Who is teacher? Who is your teacher of chemistry subjects? Updesh Chaturvedi is my teacher. Of Udesh Chaturvedi. Yes, sir. He is teaching you chemistry. Yes, sir. Okay. So, are you going chemistry coaching now or the days? Now I am not going chemistry coaching. Have you completed your syllabus? Yes, sir. I am completing my syllabus. I am completing. I have completed my syllabus. After completing your 12th class, what do you wanna do? I wanna do job. I wanna do job because I wanna earn money, sir, for business. Stand there. Stand there. Okay. So, what do you wanna do after completing your 12th? After completing my 12th, I do preparation for job. I will do preparation. I will do preparation for job. I wanna earn money for my business. Okay. First of all, you will do preparation for job. Yes, sir. Will you join government job or private job? I will join a private job, sir. Okay. So, do you know how to operate computer? Yes, sir. I know how to operate computer. What all things do you know in computer? I know Microsoft PowerPoint, Okay. Excel. Okay. Do you have a laptop? I don't have a Do laptop. you have a desktop? I have a desktop. Do you operate your desktop? Yes, sir. I have operate my desktop. When do you operate your desktop? Whenever I get chance, I operate my desktop. What is difference between government job and private job? Do you know? Yes, sir. I know there is more facility in government job. Okay. You can take holidays, Okay. but in private job you can't take holidays, sir. But in private sectors, there are many holidays. Actually, you don't know there are many types of holidays available. First of all, many companies they are providing 5 days working only. Saturday, Sunday off, fixed off, Yes, sir. and in a month you get 2 holidays, extra holidays. Yes, Okay, sir. you can take it. Okay. Okay. So, who insisted you on joining England Institute of English Language? Nobody insisted me on joining England Institute. How are you feeling after joining our classes? I am feeling much confidence, sir. Much confidence? Yeah, much confident. Much confident. Confident. Yes, sir. Okay. So, do you commit mistake while speaking? Yes, sir. I'll commit mistake while speaking. Do you wanna remove your mistakes? I wanna remove my mistake. Do you get up early in the morning? I don't get up early in the morning. Why don't you get up early in the morning? I don't like to get up early in the morning. But you know, a businessman has to get up early in the morning. If a businessman is not getting up in the morning, they can get big loss in their business. Yes, sir. I know. I'll try. Okay. How many siblings do you have? I have got 2 siblings. Who all are there? My first sibling is elder to me. He is studying in BSc final year, and my second sibling is younger to me. He is studying in 7th class. Okay. What about your father? What is he doing? My father name is Mr. Gautam Singh Verma. He is an advocate. Okay. So why don't you join legal departments? Like your father is a advocate, you will get backup. Why don't you like this department? Do you like this department? I don't like this department. Okay. Do you know how to drive the car? I know how to drive the car. When did you start driving the car? I started driving the car in lockdown, sir. Okay. Do you have a car? I have a car. What car do you have? I have a Wagoner car. Okay. Do you wanna ask any question to me? I wanna remove my hesitation, sir. What I am doing, sir. Okay. If you wanna remove your hesitation, then try to speak with everyone in English. Okay, sir. Okay. If you Yes, sir. if you know that person is not able to speak English, that person, so please try to speak both English and Hindi. First speak English, then second speak Hindi. Okay, sir. Okay. Suppose if you are talking to your mother she doesn't know how to speak English. Yes, sir. If you are going anywhere,
then you should say I am going. मैं जा रहा हूँ. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? Speak both English and Hindi. Then you will remove your hesitation and you will get confidence. Okay, sir. Thank you. So guys, put your hands together for Satyam. You know, Satyam is trying to speak English and he asked me one question that how can he remove his hesitation? Because removing hesitation, you know, if you want to remove your hesitation, then you can only speak in English. Otherwise, it is very tough. Please wait 2 minutes outside. Otherwise, it is very tough. First of all, remove your hesitation. What you can do, you can speak English with anyone. Okay, with your father, with your mother, with your brother, with your sister. If you know that they don't know how to speak English, then please try to speak both languages, Hindi and English both. Suppose आप कहीं जा रहे हो तो आप बोलोगे मैं जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग. ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू रिजाइड? वो पहले बोलोगे वेयर डू यू रिजाइड, बोलो कहाँ रहते हो? इंग्लिश में बोलिए आप. ठीक है, try to speak in English with your friend, with your father, with your mother, with your relatives. Try to speak in both languages, Hindi and English mix. Then what will happen? You will get confidence and you will remove your hesitation. This is the best part. Try to speak in English. Try to think in English and try to speak with anyone. And try to deliver more and more speech. You know, try to just read any story. कोई भी इफ़ यू वॉच एनी मूवी, सो मूवी की स्टोरी आप इंग्लिश में बताइए कि देर आर 3 एक्टर्स इन दिस मूवी लाइक सच्चे कुमार, ऋतिक रोशन एंड एनी मोर एक्टर्स. जो भी वो कर रहे हैं मूवी में उनको पूरा इंग्लिश में बताइए. ठीक है. नाउ आई वांट टू टॉक टू I'm from काजोल. Farkhabad. कैन यू स्पीक इंग्लिश? I can speak व्हाट English. अबाउट योर क्वालिफिकेशन? I have just completed 11. Now I'm studying in 12th class. वेयर आर यू स्टडिंग फ्रॉम? I studying from GTIC आई एम college. स्टडिंग फ्रॉम या आई एम स्टडिंग फ्रॉम? I am studying from GTIC college. व्हाट डू यू वांट टू बी? I wanna be a teacher. व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट? I like the most English ओके, व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश ओनली? because I wanna learn English language. That's why. Why do you want to learn English language? Because I wanna go abroad. That's why I am learning English. Why do you want to go abroad? This is my dream. Okay, this is your dream. Yes. So, where are you studying from? I'm studying from GTIC college. Do you I go to don't your go to college? my college Okay. Why don't you go to your college? because my college is closed now. Okay. Did you used to go to your college? I used to go to my college. Okay. How did you used to go to your college? I used to go to my college on foot. On foot. Yes. Do you know how to ride the bicycle? I don't know how to ride the bicycle. Do you know how to ride scooty? I don't know how to ride the scooty. Do you have a bicycle? I don't have a bicycle. Okay. Do you want to buy a scooty? I want to buy a scooty. Okay. Are you feeling nervous? I'm feeling nervous. You are feeling nervous. Yes, sir. Why are you feeling nervous? Front of cameras. In front of camera. Yes, sir. Okay. So, do you want to remove your agitation? I want to remove my hesitation. Okay. So, are you from Farkhabad? I'm from Farkhabad. Do you celebrate your birthday? I celebrate my birthday. When do you celebrate your birthday? I celebrate my birthday on 24 November. Okay. November. Who do you celebrate birthday with? I celebrate my birthday with my family and friends. How many members do you have in your family? I have 5 members, including me, in my family. Okay. What time do you get up in the morning? I get up early in the morning at 6 o'clock. Who insisted you on joining England Institute of English Language? I insisted myself on joining Go Work Academy. Okay. You insisted yourself. Yes, sir. How did you come to know about England Institute of English Languages? I came to know about England Institute through my mother. Okay. And can you please tell me something about England Institute? How are you feeling after joining our classes? I'm feeling so good after joining Go Work Academy, and now I'm. Did you used to speak English before joining our classes? I didn't used to speak English before joining your classes. Okay. Do you do your homework? I do my homework. Do you have your ID card?
I have my ID card Where is your ID card? in the In bag. your bag. Yes, sir. Okay. And can you please tell me something about your brother? What is he doing? I have two younger brothers and they both are doing study. First name is Vishesh and second brother name is Vishal and they both are doing study. Okay. So guys, put your hands together for Kajol.